మొన్న ట్రైలర్ లాంచ్‌లో అన్నట్టున్నారు. 12 ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చింది ఐడియా అని జెప్పేసి దీనిది. ఓకే. గర్ల్ ఫ్రెండ్‌ది అని జెప్పి. యాహ్! యాహ్! అన్ని ఏళ్ళు ఒక ఐడియా ఉందంటే, అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమా అనే గాదు బేసిక్‌గా. ఏదన్నా ఒక ఐడియా ఇఫ్ యూ ఆర్ ట్రావెలింగ్ విత్ థాట్ ఐడియా ఫర్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్, యూ విల్ ఔట్‌గ్రో ఫ్రమ్ ఇట్ గదా! ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్‌లో బికాస్ ఆఫ్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్ దట్ వి హావ్. అప్పుడు 12 ఏళ్ల క్రితం మనకు జరిగింది. ఇప్పుడు అంత వర్క్ అవుతుందా లేదా అనే ఒక థాట్ విల్ డెఫినైట్‌లీ బీ దేర్ నో. సో హౌ డిడ్ దిస్ ఐడియా ఎక్సైట్ యూ త్రూఔట్ దీస్ ఇయర్స్? There are many ideas like that which I felt like I've either outgrown that idea because I'm like, it feels silly to me now, or it feels immature to me now, which at one point excited me, or I feel that the world has moved way past that idea where the idea isn't relevant anymore. So అలా చాలా పక్కన పెట్టేసిన స్టోరీస్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. So it's not like how did this survive this long కాదు. It's one of those few ideas that actually still felt relevant and still had me excited. So I was like, wow, you can still go ahead and make this film. So, and that's why. But there are many ideas like that I've discarded. I have this one ideas and నా నోట్స్లో ఒక నోట్ ఉంటుంది. ఓకే. దాంట్లో కొన్ని చదివితే మీకు ఏం అర్థం కాదు. కొన్ని జస్ట్ ఒక లైన్, కొన్ని ఒక పారాగ్రాఫ్, కొన్ని ఒక ఐడియా ఇలా రాసుంటా. So many ideas that I know like, okay, I can't make this now. It's impossible. And there were so many ideas that I think are really good ideas, but it just cannot be made in an Indian mainstream environment. They're too. I was like, అరే ఎంత ఇమ్మెచ్యూర్ ఉంటాయి ఇలాంటిది ఆలోచన. ఇది నువ్వు వెళ్ళి అంటే ఇంకెక్కడైనా తీస్తే వర్కౌట్ అవుతుందేమో కానీ ఇండియాలో అయితే నువ్వు తీయలేవు. అలాంటి కొన్ని ఐడియాస్ ఉన్నాయి. So obviously then you grow out of them. You're like, okay, I can't make this anymore. But this was one idea that just kept staying with me. And somehow still felt relevant. And luckily, the few people that have watched the film in the team or the few outsiders that have seen the film, they clearly still think it's very relevant. Rashmika felt it's a film that urgently needs to be made and the story needs to be told. She had a very heavy connect with the film and she really related to the film. And the minute Rashmika got that excited by the script, I was very confident that, okay, because there is a massive age gap between Rashmika and me. I am 44, she's 28. So if an idea that's lasted this long is exciting a 28-year-old who is very much in my target audience set, I'm like, okay, so clearly something's still working. So yeah. And 5 years back, you wrote the screenplay of it. Yeah. So in the screenplay version, you write the dialogues also, లేకపోతే సీన్ డివిజన్ ఎట్లా చేస్తామా అది రాసుకుంటారా స్క్రీన్ప్లే? I usually write with dialogues. I usually write very detailed screenplays with dialogues. My first draft is never placeholder అట్లా కాదు. In fact, I'm one of those guys who doesn't even do most people, each his own. There's no, ఇదే కరెక్ట్ అని ఏం లేదు కానీ ఎలాగైనా చేసుకోవచ్చు. I don't even write a scene order. I straight away write my first draft. Okay. And I write it very detailed with dialogues. I never write it without dialogues and all that. Like ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ తీయబోయే సినిమా మాత్రం కొంచెం నాకు ఇట్స్ సెట్ ఇన్ a rural environment. And I'm writing in a language that end of the day isn't my mother tongue. It's a language I learned only 11-12 years back. And I felt like Chilaso dialogues నేనే రాసా, గర్ల్ ఫ్రెండ్కి dialogues నేనే రాసా. బట్ ఈ సినిమా ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ గై టు రైట్ డైలాగ్స్ ఫర్ దిస్. సో ఆ ఒక్క సినిమా ఐఎమ్ స్టిల్ రైటింగ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ డైలాగ్స్, బట్ ఐ నో ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ ఇది ఫేర్ కావు, ఇది ఫైనల్ డైలాగ్స్ కావని నాకు తెలిసి రాస్తున్నా. ఇది నువ్వు రాసిన తర్వాత ఆ స్లాంగ్ పట్టుకొని ఒథెంటిక్గా ఒక డైలాగ్ రాయడానికి రావాలి. స్లాంగే కాదు, కొన్ని ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు గో స్పెండ్ వన్స్ ఐ స్టిల్ హ్యావెంట్ డిసైడెడ్ which village to shoot this movie in. So the first thing I want to do before I write my final draft and work on my final dialogues and all that is, I want to do a recce, fix on one village, spend a week there, because region బట్టి మన ఎక్స్ప్రెషన్స్ మారుతాయి, మన సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్లు మారుతాయి. చెప్పేది అదే కావచ్చు. సో ఒక హైదరాబాద్ అబ్బాయిగా కూర్చొని నేను అది అటెంప్ట్ కూడా చేయకూడదు, ఇన్అథెంటిక్గా ఉంటుంది. సో అది ఒక ఊరు ఒకటి ఫిక్స్ అయ్యాక ఐ జస్ట్ వాంట్ టు లివ్ అమంగ్స్ట్ దెమ్, అండర్స్టాండ్ దర్ డైలీ రొటీన్, try and understand their behavior better. So I want to spend at least a week in one of those places and then come back, get a dialogue writer, maybe even take that dialogue writer there with me. Hopefully I'll try and find somebody who's from that region, and then because he'll then be authentically able to structure sentences like how they speak. So other than that, I write my own dialogues.